We gaan het hebben over plastic. En dat doen we met Bram Peters, die van huis uit boswachter is. Ja, dat klopt. Ik heb gestudeerd voor boswachter, maar ik zit nu in de plastics. Ja, je bent directeur van Safe Plastics. Correct. Dat is een familiebedrijf dat al 30 jaar bestaat. Dat betekent dat je vader daar mee begonnen is? Ja, dat heb je scherp gezien, ja. Mijn vader is er inderdaad ooit mee begonnen. En ik heb het nu voortgezet. Wat doet Safe Plastics? Nou, Safe Plastics heeft als doel om ook de laatste restjes plastics te redden van de verbranding en uit de natuur. En dat doen wij op een zo inspirerend mogelijke manier door daar producten van te maken die dan nuttig zijn. Ja, ik heb even op de site gekeken en dan staat daar van laagwaardig plastic maken wij producten voor de buitenruimte bijvoorbeeld. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, het plastic wat nu natuurlijk veel verbrand wordt is niet het meest sexy materiaal. Dus je komt automatisch aan producten die bijvoorbeeld buiten worden toegepast als bankjes of beschoeiingen of vlonders, lantaarnpalen, dat soort producten. Maar door dat daarin te gebruiken, red je het eigenlijk van de verbranding en laat je het weer een leven lang meegaan. Ja. En daarna heb je alsnog een keus. En waar staan die dingen? Waar vinden we die? Nou, we hebben laatst geteld, we hebben meer dan 1000 projecten op de teller staan. Dus echt overal. Maar hier in Arnhem bijvoorbeeld hebben we samen met schoolkinderen voor gespaard voor een bruggetje. Een bruggetje. En waar staat dat bruggetje voor mensen in de buurt? Ja, dat staat in Malburgen, geloof ik, in Arnhem. Oké. En dat betekent dus, door Nederland heen kunnen we jullie producten vinden. Ja. Wat wel interessant is, jij woont in een plastic huis. Ja, dat klopt. Mijn vrouw zei, dat is allemaal hartstikke leuk, die lantaarnpalen, maar je moet iets maken wat mensen begrijpen. En toen zijn wij begonnen met een project om een kunststofhuis te bouwen. Dat hebben we ook gedaan en ik woon nu sinds 5 maanden in het eerste luxe plastic huis van Nederland. Gemaakt van die laagwaardige plastics. En je zegt erbij, het is niet een huis, maar een luxe huis. Ja, want als je een paar paaltjes en plankjes in elkaar schroeft, dan heb je ook een huis. Maar deze voldoet aan alle certificeringen. En dat willen we ook laten zien, dat afvalplastics... dat heeft ook een ziel, je kunt daar iets mee maken. En als je er daarin kunt wonen, ja, dan bewijs je dat het ook echt kan. Oké. Is dit iets wat voor jullie als een soort demonstratieding is? Of denk je dat andere mensen ook in plastic kunnen gaan wonen? Wij bewijzen dat het kan en dan nodigen we ze uit. En dan zien ze dat het eigenlijk heel mooi en fijn wonen is. Het is helemaal luxe, off the grid. En dan gaan ze nadenken, dat wil ik eigenlijk ook. En dat is uiteraard de doorkijk, de impact van het laagwaardig plastic redden. Dan moet je mensen laten zien wat er dan mee kan. En dan is het de bedoeling, dat heb ik ook eerder gehoord, je moet impact maken. Dus mensen moeten huizen gaan kopen. Dat had je vrouw goed gezien? Ja, dat snapt ze goed, ja. We gaan even kijken naar even een vraag tussendoor, zie ik nu. Want iemand zegt, wat is het nadeel van in een plastic huis wonen? Want die wil ook even de andere kant horen. Het nadeel van in een plastic huis wonen is dat wij moesten heel erg ons best doen om hem te laten certificeren. Omdat aannemers en engineers die vinden het lastig om met iets anders te werken dan hout, staal of beton. Dat is het enige lastig, maar dat voorwerk hebben wij gedaan. Dus er zijn nu niet zo heel veel redenen meer om het niet te doen. Oké, hartstikke goed. We gaan kijken naar een filmpje van Gerald Naber. En hij praat in het Engels, maar het is iemand die oorspronkelijk uit Nederland komt. Voor ING heeft gewerkt, duurzaamheidsprojecten heeft gedaan. En nu werkt aan de New Plastics Economy. En dat doet voor de Ellen MacArthur Foundation. Ja. Laten we even kijken naar wat hij over de plastic economy te vertellen heeft. Thank you, team at the Future of Us, for having me on the show and giving me the opportunity to tell you a bit more about the work we do to create a circular economy for plastics. My name is Gerald. In a previous life, I worked for ING Bank at the Sustainable Finance team, but I transitioned that about 2 years ago to move to the Ellen MacArthur Foundation here on the beautiful Isle of Wight on the south coast of England. Here I'm responsible for the New Plastics Economy Global Commitment, which is an initiative that unites the global plastics value chain. So from the packaging producers and plastics producers all the way to the recyclers, but also governments, investors, and some large institutions, such as WWF and the World Economic Forum. All of them are united against one common vision and one set of commitments to create a circular economy for plastics. We currently have more than 450 signatories, representing about 25% of the global
packaging volumes on the market today. So we've really become the global reference point on tackling plastic waste. And I'm really proud and excited to work on such an important topic and driving global systemic change on this topic. So happy to speak to you today about a little bit more about what we do. But before we talk about the solutions, I wanted to give you a big overview of how we see the problem and what has caused this challenge with plastic packaging that we have today. Plastics are all around us, whether we have it in handy bottles such as these or wrappings around our food to keep it fresh. We're quite accustomed to use it a lot, and when we're done with it, we basically have a lot of waste in our hands. And so much that governments are now trying to ban single-use plastics. Consumers are suing corporates for plastic waste, and we see daily images of wildlife being strangled or even suffocating from plastics. So how does it come about? Well, you could argue that plastics has become the victim of its own success. The material is very cheap to produce, it's versatile, it's durable, it's flexible, it's light. So it has a lot of great quantities, specifically when we talk about plastic packaging. And we've really grown accustomed to use so much of it that about 60 years ago, we only used 2 million tons of plastics annually, which currently is about 350 million tons. So we have seen a massive uptake in the use of it, but we did not really think through how we would dispose of it. So where does it go when we're done with it? A recent study called Breaking the Plastic Wave has shown that if we do not act now, and if we fail to act by 2040, so in 20 years, we can have double the amount of plastics that we currently have. We can have tripled the amount of plastics that leaks into our oceans, and we can have quadrupled the amount of plastics in the ocean. So that's quite a challenge, actually. And if we look at what happens with plastics currently, about half of all of the plastic packaging is either buried or burned. Then 1/3 actually is lost, is mismanaged and leaks into our environment. And then we recycle, yes. We collect for recycling about 14%. So 14% is collected for recycling, but only 2% of that is actually recycled from packaging back into packaging. So it's not the material that is the issue, it's the system in which we use this material. So if we think about creating a new plastics economy, we want to use circular principles and circular business models for a system that can run in the long term. And there are 3 key strategies to create this system. One is eliminating the plastic packaging we do not need. Second is innovation to keep the materials in use. And third is circulation of the materials to keep it in our economy and out of our environment. So we're zooming in on elimination. That does not only mean straws and carrier bags, but fundamentally rethink our packaging, innovate on the delivery model and on the materials that we use. Because we have a lot of examples of here, like black packaging that may not be able to be sorted in your recycling facility, or sleeves around bottles that make it very difficult to recycle, or a cucumber with this wrapping, keeps it fresh. But do we really need this? Can we innovate it? Can we substitute these materials? For instance, about the cucumber, there are examples of edible coatings that do not create any waste, but still keep the produce very fresh. So it's rethinking the materials that we need, and the ones we don't need, substitute them with ones that can be recycled, do not lead to litter, and actually create this circular economy that we're looking for. Elimination basically means simplifying the product and the packaging, rethinking the delivery model, and creating materials that can be cycled for a longer term. The second element is innovation to keep plastics in use. And that basically means rethink the disposability of the packaging and shifting to a reusable format. There are great examples of reuse out there already. You may think historically there was the milkman who brought milk to your doorstep in glass bottles and collect the empty ones and would refill them. A modern variety of that model is the Loop platform. Loop is basically a reusable e-commerce platform. They have been working with the largest brands that we know on delivery of peanut butter, cleaning products, toothpaste, and to rethink how this can be delivered to you in a reusable format. So through Loop, you can order it, get delivered to your doorstep,
in a reusable container or reusable packaging, the empty one will be collected, taken back and refilled so it can be cycled again. Or another example is Cup Club, what you see in cities where you can buy your coffee on the go, you can drink it while you commute and return the cup at another outlet so it can again be cleaned and used for another cycle. But even in your kitchen, SodaStream, owned by Pepsi, is a way to create fizzy drinks without the need to buy disposable bottles. And we think reuse is a great opportunity for a lot of brands in terms of marketing, branding, customer retention, but also cost cutting. We really hope that a lot of brands, and we actually work with a lot of brands to install this solution. The third one is about material cycling. So at some point, even reusable packaging comes to an end. And we need to recycle it. But to actually ensure that none of the materials we use currently are lost and everything is captured and brought back into circulation, we need a massive upscale of our infrastructure and our system for collection, sorting and recycling. The report Breaking the Plastic Wave has calculated that we annually need 30 billion euros of investment to create such a system every year until 2040. So that's a massive ask and a massive challenge, but we think it is possible if we all work collectively and work and stand behind this vision of a circular economy for plastics. So that's the idea. Is it happening in practice and scale? Are you maybe wondering yourself? So yes, the signatories of the global commitment also report on progress made against their commitments every year. Last year was the first time we published this progress report, and we see some very promising results. On elimination, we see a lot of organizations fundamentally looking at their portfolio and thinking what can be phased out. So it's talking about PVC or black plastic that cannot be detected. What can they phase out so they actually create a circular economy for plastics? Single-use straws, carry bags are all being worked on, and we see about 80% of the signatories are eliminating either materials or formats. But also we see a lot more innovation on delivery models. For instance, Ahold is testing a technology that's called dry misting. So they would use very tiny little droplets to keep their vegetables and fruits fresh, so they don't have any need for plastic packaging. Or Unilever has committed to reduce its plastic footprint by 50%. So good, sizable action happening on elimination. On reuse, we see a lot of action as well. It's a topic a lot of people are passionate about because it creates such a innovative way of thinking how can they deliver their products. So 1/3 of the signatories are working on this and having active pilots in the market currently. And that ranges from pilots all the way to very scalable solutions already. For instance, Coca-Cola has created a universal reusable bottle for in its markets in Latin America, where any brand, any flavor can go in. Consumers buy it with a deposit, return it, and so it can be looped into as a reusable bottle. And also in circulation, we see a lot of action. The design of the packaging to allow it to be recyclable is happening at scale as well. About 60% of the portfolio is designed for recycling. And we also see that commitments made on inclusion of more recycled content in the packaging is scaling up as well. About the aggregate amount is about 5.5 million tons, which is about 25% on average of the recycled content in plastic packaging, which is a significant jump from the 2% that we are currently. And recyclers who actually have to process that packaging are also committed. They have committed to quadruple their processing capacity by 2025. So all in all, we see a lot of action and also a lot of progress. But we must, at the same time, also be realistic. Against the challenges that we have and the problems that I painted earlier, we need much more bolder ambition and much more innovation and more collaboration to actually realize a system in which plastics simply will not pollute, will not be wasted, but actually, can be looped back into plastic packaging. And if I would cite again the report that I used before, the Breaking the Plastic Waves, creating a circular economy can result in a reduction of 80% of leakage of plastics in the environment, a reduction of 25% greenhouse gases, a saving of 200 billion per year, and a creation of 700,000 new jobs.
So again, the circular economy for plastics is the best solution we can think of. It can be done, but we need to act now and we need to act bold. Thank you. Ja, welkom terug. Ik zit ondertussen nog steeds met Bram Peters. Wij zaten ook naar het filmpje te kijken. Ja. En ondertussen heeft een kijker een vraag gesteld. Gerald Naber noemt 3 onderdelen. Jullie focussen op het laten circuleren van plastic. Derde, ja. En die kijker vraagt, heb je ook tips voor die andere onderdelen? Ja, je moet natuurlijk niet kijken naar 1 onderdeel, maar gewoon alle 3 gaan doen. Dus je moet en zorgen dat het plastic niet wordt verbrand, zodat het in de kringloop blijft. Je moet werken aan slimme innovaties om minder plastic toe te gaan passen. En je moet natuurlijk gewoon überhaupt nadenken, wil je wel plastic verpakkingen op de markt gaan brengen? Dus je moet dat alle 3 gaan aanpakken en dan cumuleert dat samen. Ja, want een andere vraag was, moeten we niet helemaal van dat plastic af? Nou, plastic is in oorsprong natuurlijk gewoon een prima materiaal. Alleen gebruik het duurzaam en niet in verpakking. Oké. Zullen we hier stoppen? Dankjewel voor je bijdrage.